Every year, tens of millions of pilgrims come to pray at one of India's most sacred Hindu shrines. But at Sabarimala Temple, almost half the world's population is not welcome. സ്ത്രീക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Women aged between 10 and 50 are considered impure by the hardline Hindu men who come here to worship. അയാളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ്. But some female devotees have had enough. 101 East meets the brave women challenging tradition in the name of equality. These men are on a pilgrimage to worship the Hindu god Lord Ayyappa. Every year in Kerala, South India, around 20 million disciples visit the deity at one of India's holiest sites, the hilltop shrine of Sabarimala. These pilgrims also have another mission: to protect the celibate god from what they call the temptation of women. നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ, അതായത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ കടമയാണ്. അതിന് ഏതറ്റം വരെ പോകാനായിട്ട് ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ വില്ലിങ്ങാണ്. ഈ 8 രാഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഋതുമതിയാവുന്നൊരു സ്ത്രീക്ക് വിഷമമുണ്ട്. അവർക്ക് കാമത്തിനും ക്രോധത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരും. കാമത്തിലും ക്രോധത്തിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ വ്രതത്തിന് 40 ദിവസത്തെ വ്രതത്തിൽ അത് ശുദ്ധി വരും. Women of menstruating age have for decades been forbidden from entering the shrine. I fall right in the middle of this age group, and I'm not welcome. That's because many Hindus believe menstruation makes women impure. Tonight, I'm heading to the temple to find out why this has become such a volatile issue. Stop. Ajit, stop. Control, U-turn. Tension control. Security is tight. We must pass through several checkpoints. Almost 600 police officers are stationed here. One of their main jobs is to make sure women don't enter the shrine. This police officer is stopping a woman to ensure she doesn't try. The woman's husband stops us from filming. Near the temple entrance, I meet Ashwani Dev, one of Lord Ayyappa's most ardent followers. What is the police checking all about? Because of you. I can't go any further? No. And what would you do if I decided to come with you? That's not good. Huh? That's not good. But what prevents me from going? Then the gathering will become big. Do you think it will be dangerous? Maybe. I'm not allowed to go any further. Inspired by Lord Ayyappa, Ashwini has chosen to live a life of celibacy. സ്ത്രീയുടെ സാമീപ്യത്തിൽ യോഗമാർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്ത്രീ പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്ര പവർഫുൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് പുരുഷനിൽ എപ്പോഴും ചെലുത്തപ്പെടും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പുരുഷൻ ആ സ്ത്രൈണ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയാൽ അയാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാതെ വരും. Those who defy this tradition incur the wrath of the faithful. And even the highest court in India cannot shake their beliefs. After years of legal battles in September 2018, the Supreme Court lifted the ban on women entering the temple, finding it a discriminatory practice.
In the months that followed, around 15 women tried to exercise their newfound right. But still, they were stopped from entering the shrine, prompting millions of defiant women to take to the streets, forming a human chain in the name of gender equality. In the wake of Sabarimala Rao, lakhs of women from across Kerala are gathering to form a 620-kilometer state-sponsored women's wall. But the doors of the shrine remained closed to women. Undeterred, law professor Bindu Ammini and her friend Kanaka Durga set out to try once more. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ പോയി ലേറ്റ് നൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കയറി നടന്നു പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ലേഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ ഫോൺ വിളിച്ച് ആരോടോ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഞങ്ങളവിടെ കയറുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല, അത്രമാത്രം ദൂരെയായിട്ട്. A male friend filmed the two women entering the Sabarimala Temple. അത് മാത്രമേ അവരുടെ മൈൻഡിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ അങ്ങനെയൊന്നും അവർ നോക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അവർ ആ ദർശനത്തിൽ സായുജ്യം അടയാന്നുള്ള നിന്നിട്ട് പൂജാരി പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ തൊട്ട് വളരെ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹം നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും. The police tried to get them to leave the shrine after just a few minutes. Even though what the women were doing was perfectly legal, the police were aware of the danger. A few seconds was all it took for Bindu and Kanaka to make history, becoming the first women to enter the Forbidden Temple since the Supreme Court decision. ഒരുപാട് വിശ്വാസികളുണ്ട്, സ്ത്രീകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയുള്ളൊരു മൂവായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. But Bindu's proud moment enraged Hindu hardliners. Violence spilled onto the streets, leading to thousands of arrests and the death of a protester. And for Bindu, it's come at great personal cost, mounting death threats, forcing her to leave her family and go into hiding. 100 വർഷം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, മറക്കില്ല. What does that mean? 100 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ കൊന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കും, കൊല്ലും തന്നെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. And are you scared? ത്രെട്ടുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട് കത്തിക്കും, ഞങ്ങളെ തന്നെ. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റി നിർത്തി. കുഞ്ഞ് വളരെ 2 ആഴ്ചയോളം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. അല്ലേ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നോ ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്നോ ഉള്ള പേടി കൊണ്ടൊന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. ഇതിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഈ ലിംഗനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമരത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ കാണുന്നു. Every morning, Ashwani Dev begins his day with the same ritual, with prayers to Lord Ayyappa. Swami Sanamayapa, Sure Sanamayapa, Pura Prene Sanamayapa, Ganavasane Sanamayapa, Nambaravasane Sanamayapa. It's a meditation to break my material body. From this spiritual practice, I am getting more and more energy to do my service for the society. It's helped me. Ashwini is a vocal opponent of women like Bindu. ഈ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും
ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും സ്ത്രീയുമായി എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ കയറിക്കൂടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളും എന്താണ് യഥാർത്ഥമായി അയ്യപ്പ സാധന മാർഗം? Are menstruating women considered impure? സ്ത്രീ അശുദ്ധ അല്ല. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സ്ത്രീയെ ദേവതയായി കാണുന്നതാണ്. ആ ആർത്തവ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 7 ദിവസക്കാലം സ്ത്രീക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ ശരീരം വല്ലാതെ ക്ഷീണിതമാകും ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു അൺഹെൽത്തിനെസ്സും ഒരു ഇമ്പ്യൂർനെസ്സും അവർക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് മെൻസസ് കാലം. അതാർക്കാ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? So you talk about women being powerful and people praying to them as goddesses, yet you don't allow them into your temple. ഈ നാട്ടിലെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും സ്വാഭാവികമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്രതമാണത്. പുരുഷൻ്റെ വ്രതമെടുക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളും വ്രതമെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുരുഷൻ്റെ ആ ആധ്യാത്മികമായ സാധനയിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള വ്രതം സ്ത്രീയും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്തരം റിച്വൽസിനും ഇത്തരം വാല്യൂസിനുമൊന്നും യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലാതെയായി. ശബരിമലയിൽ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. കാര്യം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേപോലെയുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെയും ശബരിമലയിൽ കയറ്റണം, അത് തെറ്റാണ്. Ashwini is not alone in his fight to keep women out of the temple. As a senior member of India's ruling party, the BJP, he has strong political backing. Today, he's helping a BJP candidate for the parliamentary elections record a speech about Sabarimala. K.S. Radhakrishnan faces charges of rioting and unlawful assembly for his role in the violent protests following the Supreme Court decision. അവശേഷിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നെ കൽത്തുറങ്കിലടച്ചാലും എനിക്ക് വേണ്ടി കഴുമരം കരുതി വെച്ചാലും എൻ്റെ കൊക്കിൽ ജീവൻ അവശേഷിക്കുവോളം ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാന വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും. ഗംഭീരം. ഇടയ്ക്കുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ ഇത് കേട്ടോ. തോളോട് തോന്നുള്ളത് തോളോട് തേൾന്നാ പറഞ്ഞ ഒന്ന് കറക്റ്റ് പറയാം. കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. These Hindu nationalists have no qualms about openly flouting the Supreme Court decision. Judgment is first of all illogical, number 1. Number 2, it is illegal. Number 3, it is against the spirit of the Constitution of India because it gives me the right to practice the religion in accordance with my conscience. My conscience. Can it be tested by the court of law? No. The BJP doesn't have much of a base in the state of Kerala. But critics say the party is trying to change that by exploiting the Sabarimala issue. Bharat Mata ki! Again. Bharat Mata ki! These people don't believe in God, they don't believe in faith. But crores of Indians do. They trample on our faith. They have trampled on our faith. We have seen that. And those who stood up for their faith, they were prosecuted and they are being prosecuted. Despite the aggressive posturing, in India's last election, the party failed to win a single seat in Kerala. But beyond politics, there is strong support here for upholding the temple's tradition, even among women. ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ മുതുമുത്തശ്ശന്മാരായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു ആചാരമാണ് സ്ത്രീകൾ കയറരുതെന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ കയറരുത്. ഞങ്ങൾ 50 വയസ്സിന് ശേഷം കയറിക്കോളാം. These are deep-rooted beliefs that have been ingrained over generations. The Sabarimala ban on women is extreme, but most temples in India forbid women from entering when they're menstruating. Religion imposes these ideas of purity and impurity during the menstruation period, and there is no real basis in science for this. It's something dirty, it's not something horrible. Because, no. That is, this blood coming outside the blood, it is full of bacteria.
And have you read any sort of medical books that have said this? I'm really sorry. I didn't read any medical book. It is the, I heard it is from generations I heard this. Bindu's fight is against these beliefs. She's finally going home today after a month in hiding. She's under police escort and will continue to have round-the-clock protection. ഹലോ ഹരി ഓൾക്ക് എണീറ്റോ? കുളിച്ചാന്ന് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടാൻ പറയും. എൻ്റെ മോളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. Under the watchful eyes of at least 15 policemen, Bindu is finally reunited with her husband and daughter. എല്ലാം മാറ്റിയാ? അമ്മ മിസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് ചെയ്യുക, എണീക്കണ്ട, രാവിലെ എണീക്കണ്ട. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ എണീക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചീത്ത അറിഞ്ഞോണ്ടേക്കും. അപ്പം ഞാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചീത്ത പറച്ചിലില്ല. Bindu knows that her decision to enter the temple exposes her and her family to great risks. But she and her husband have no regrets. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പേടിയില്ല, പണ്ടേ ഇല്ല. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ഹിന്ദു സംഘടന കയറിയത്. ഹസ്ബൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ സപ്പോർട്ട്. Bindu is used to fighting for her rights. As a Dalit woman in the Hindu caste system, she's at the bottom rung of Indian society. But this fight is for all women. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5 years ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂമിൽ നിൽക്കണം. ഭക്ഷണം അടുക്കളയിൽ തൊടാൻ പാടില്ല, പ്ലേറ്റിൽ തൊടാൻ പാടില്ല. സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേറ്റാണ്, ആ പ്ലേറ്റിൽ തരും. അത് തന്നെ അമ്മ ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നാൽ കൈ തരില്ല. ഈ പറയുന്ന ഇതിനഗനസ്റ്റായിട്ട് കൂടി തന്നെയാണ് ലിംഗനീതി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മെൻസ്ട്രേഷൻ അഗനസ്റ്റായിട്ട് ഉള്ള അതൊരു ടാബു ആണ്. അത് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകളെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെതിരെ കൂടിയാണ് ഞാൻ പോയത്. But she faces opposition closer to home. ചൂടല്ല, നല്ല ചൂടല്ല. ശബരിമല പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ചെറുപ്പത്തിൽ പോയാലോ, ഇപ്പം പോയില്ല. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് അഭിപ്രായത്തിൽ പോയത്. നല്ല കാര്യം പറ. ഹരിയുടെ സിസ്റ്റർ ഭയങ്കര വിശ്വാസിയാകുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിർത്തിയതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. It's going to be a long battle for Bindu in her bid to change the way people think. Only 2 other women have managed to enter Sabarimala, though many others have made the attempt. One of those is journalist Libby CS. She didn't make it inside, but she did end up behind bars after writing a satirical article on the temple. She was arrested for insulting religious beliefs, which is punishable under the Indian Penal Code. Her husband had to raise $700 to get her out of prison. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം രാവിലെ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ 10-11 ദിവസമായിട്ട് ഇത് തന്നെ പരിപാടി. രാവിലെ തൊട്ട് ഭക്ഷണവും വിശ്രമമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നടപ്പായിരുന്നു. After 12 days in prison, Libby is out on bail until her trial begins. She faces up to 3 years behind bars. നമ്മുടെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഹനിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മതേതര റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രാജ്യത്തിനൊരു നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് 295A എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ്. Libby's finally home. And her mother is there to welcome her. സമയത്ത് അവർ മെഡിസിനൊക്കെ തരും. ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അയൽക്കാരൊക്കെ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും എൻ്റെ വിഷമം കാണുമ്പോൾ. Today, Libby's on her way to prepare for the trial. Hello, sir. Hello, please come. She's meeting with her lawyer, Anil Kumar, for the first time. Thank you, sir. Okay, we can proceed. ഇതിലെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ ബ്രഹ്മചര്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കടുക്ക കഷായം അത്യുത്തമം അരവണയിലും നൈവേദ്യത്തിലും 3 നേരം ചേർക്കാം. അത് സാറ് എഴുതിയില്ല, അത്യുത്തമം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ഞാൻ എഴുതി ചേർക്കാം. നമുക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ ലിബിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സിറ്റിസൺ എന്ന രീതിയിൽ അധികാരമുണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്. അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രയലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പരാതിക്കാരിങ്ങനെ ഡെയിലി കയറി ഇറങ്ങുവാണ്, ജാമ്യം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് പോലീസ് കോടതി കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു, ന്യൂസ് അടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. While India's constitution guarantees freedom of speech, it also protects religious beliefs. വലിയ രീതിക്ക് അതിന് വലിയൊരു ഒരു പ്രചാരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രസക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൽ BJP ഭരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ആ രീതിക്കുള്ള ഒരു ഹിന്ദു മൗലികവാദികൾക്ക് തീവ്രവാദികൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഫണ്ടിനൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിക്കുള്ളൊരു ഒപ്പോസിഷൻ. Libby continues to fight this battle through her work. Every day she publishes several articles, most of them critical, on the Sabarimala Temple issue, much to her mother's dismay. ഇനി ചെയ്യിക്കയില്ല, ഇനി ചെയ്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലേ, അവര് കേസ് കൊടുക്കണം, മുടക്കാവുള്ളൂ. അത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ്, അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. നമ്മളെ വീട്ടിലൊന്നും ഉറക്കമില്ല. ഇത് പേടിച്ചാ ജീവിക്കണ്ടേ. It's been 3 months since Bindu returned home. But she still has to live under police protection. എൻ്റെ പ്രൈവസി അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളതിനകത്ത് തർക്കമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്ന കേട്ടാൽ തന്നെ അവർ വേഗം വിളിച്ചിട്ട് പറയും പോകാനുണ്ട്, അവിടെ പോകണ്ട്, ഇവിടെ പോകണ്ടെന്ന് ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ത്രെട്ടിലാണ്. ഒരേ സമയം പ്രൈവസിയിലും ഞാൻ അതിനും കൺസേൺ ഉണ്ട്, അതേസമയം എൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീഡം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഒന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയി വരാം. സാറ് ഇവിടെ നിൽക്കല്ലോ, അല്ലേ, നമ്മൾ മതിയല്ലോ. Every once in a while, Bindu and her family try to spend a few hours at the beach. It's a moment of escape, but it also gives Bindu some time to rejuvenate. Her opponents might be more powerful than her, but Bindu doesn't intend to give up. അങ്ങനെ പേടിച്ച് മാറാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളല്ല. അത്തരം
കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചേർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം, കളക്റ്റീവായിട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ നല്ല ധൈര്യത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീക്കാവും. അപ്പോൾ ആ ഒറ്റ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തേനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പോൾ. Bindu's life will never be the same. But she says she'd do it all again. She hopes one day her efforts will change the lives of India's women for the better.